இப்போ நம்ம வந்து சாண்டம்லேருந்து சான்சே ஷான்ஸ் கரெக்டாக தான் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த ஒரு இடத்துக்கு தான் நம்ம நடந்து போய்கிட்டு இருக்கோம். இங்கே நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா விண்டு மில். அந்த நெதர்லாண்டுடைய விண்டு மில்லெல்லாம் இங்கே தான் வந்து இருக்கும். ஸோ அந்த ஏரியாவுக்கு தான் நம்ம வந்திருக்கோம். இங்கேருந்து கொஞ்சம் தூரம் நடக்கணும். நீங்கள் ட்ரெயினில் வந்தீங்க அப்படின்னா. ஸோ நான் வந்து நடந்து போய்கிட்டு இருக்கேன். ஜான் அப்படின்னாலே அது வந்து ஒரு ரிவர். ஸோ அந்த ரிவர் இருந்தப்போ அங்கே வந்து இந்த ஃபிஷ்ஷிங்கு அப்புறம் செயிலிங்கு இதெல்லாம் சூப்பராக வந்து நடந்திருக்கு. ஸோ அது வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியாவாக இருந்திருக்கு. அந்த சாண்ட் ரிவர் இருந்த இடத்துல இருந்த மக்கள் எல்லாருமே அதை வந்து ஒரு நல்ல இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியாவாக தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, காலப்போக்கில் எல்லாமே வந்து டெவலப்மெண்ட்லாம் ஆகும்போது சாண்டம் வந்து அவங்களுடைய ஜஸ்ட் ஒரு ஷோகேஸ் மாதிரி, இதுதான் எங்களுடைய டச் கல்ச்சரு, எங்களுடைய டச் ஆர்கிடெக்சரு, இதுதான் எங்களோட ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரோ கொடுக்குற மாதிரி காமிச்சிட்டு இந்த சான்சேவை வந்து அவங்களுடைய பாஸ்ட் எல்லாத்தையுமே இங்கே தான் வச்சுருக்காங்க. ஸோ சான்சேல வந்து நீங்கள் அவங்களுடைய ஹிஸ்ட்ரி பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ இந்த ஒரு போர்டு வந்து நீங்கள் என்ட்ரன்ஸ்லேயே பார்க்கலாம். ஸோ உள்ளே என்னென்ன மாதிரியான ஸ்பாட் இருக்குது அப்படின்னு இதில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. இங்கே வந்து அந்த எல்லா மில்லு, நான் சொன்ன மாதிரி ஆயில் மில்லு, பெயிண்ட் மில்லு, அதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ஈவன் கிராஃப்ட் ரிலேட்டடாகவும் நிறையா விஷயங்கள்லாம் உள்ளே இருக்குது. மியூசியம் மாதிரி அதை வந்து செட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதெல்லாம் தான் நம்ம இப்போ உள்ளே போய் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீட்டிலலாம் இருக்கிறவங்க ஜஸ்ட்டு காலையில் எந்திரிச்சோடனே இப்படி ஒரு விஷயம் பார்ப்பாங்கல்ல நார்மலாக. பாருங்கள், இந்த வீட்டிலலாம் நாம் இருந்தோன்னா எந்திரிச்சோடனே இப்படி ஒரு வியூ யாருக்கு கிடைக்கும்? இந்த மாதிரியெல்லாம் செம்மையாக இருக்குல்ல பார்க்க. இந்த வியூலாம் செம்மையாக இருக்குது. எனக்கு வந்து என்ன பேசுறதுன்னு தெரில. நான் அப்படியே வாயை பழந்து பார்த்துக்கிட்டே தான் வரேன். எனக்கு ஏதோ இந்த ஃபேரி டெய்ல் வில்லேஜுக்குள்ளே போன மாதிரி ஒரு ஃபீலு. எப்படி இருக்கு பாருங்களேன். ஒன்றுமே இல்லை, அந்த பெயிண்ட் கலர்லேயே அந்த நேச்சரை வந்து எலிவேட் பண்ணி காமிச்சிருக்கிறாங்க. சுற்றி முற்றி பார்த்தா அந்த க்ரீன் கலர் தான் அதோட ஷேட்ஸு. அப்புறம் ப்ளூ கலரு, பிளாக்கு ஒயிட்டு அங்கங்கே சேர்த்து பெயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் அது எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பார்த்தீங்களா. நாம் இப்போ வந்து ஒரு சீஸ் கடைக்குள்ளே தான் வந்திருக்கிறோம். இங்கே வந்து சீஸ் எல்லாம் வந்து மேக் பண்ணுவாங்க. உள்ளே வந்து சீஸ் மேக்கிங் எப்படி அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஒரு பேட்ச் உள்ளே இருக்காங்க. அவங்க வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து உள்ளே போய் பார்க்கலாம். எனக்கு வந்து என் காலேஜ் ஞாபகம் வருது. எதனாலனா, நான் வந்து பயோடெக்னாலஜி தான் படித்தேன். ஸோ அதில் வந்து ஒரு பேப்பர் இருக்கும், ஃபுட் டெக்னாலஜி அப்படின்னு நினைக்கிறேன். என்ன பேப்பர்னு மறந்துச்சு, ஆனால் டாபிக் ஞாபகம் இருக்குது. அது வந்து சீஸ் மேக்கிங். அதை வந்து எங்கள் கிளாஸில் செமினார் கொடுத்தாங்க. என்னோடய ஃப்ரெண்ட் அக்ஷயா அவள் தான் வந்து செமினார் எடுத்தாள். எங்கள் ஹோல் கிளாஸுக்கும் வந்து அது பிடிச்ச டாபிக். ஏன்னா
அந்த செமினார் அவ்வளோ ஃபன்னாக இருந்துச்சு. ஸோ சீஸ் மேக்கிங் அப்படின்னு சொன்னோன்னே எனக்கு அக்ஷயாவும் எங்கள் கிளாஸ் தான் ஞாபகம் வந்துச்சு. இப்போ உள்ளே போய் பார்க்க போகிறேன். எனக்கு ஒரு மாதிரி காலேஜ் நினப்பு. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து நான் அக்ஷயாட்ட காமிப்பேன். இதுதான் வந்து சீஸ் மேக்கிங் அப்படின்னு. ஏன்னா அவள் தான் அந்த செமினார் எடுத்தால் எனக்கு அது ரொம்ப ஃபன்னான ஒரு செமினார். எங்கள் ஹோல் கிளாஸ்க்கும் இன்னும் வரைக்கும் ஞாபகம் இருக்கிற ஒரு டாபிக் அப்படின்னா சீஸ் மேக்கிங். ஸோ உள்ளே போய் பார்ப்போம். பார்க்க மாதிரி காலேஜ் நினப்பாக வந்துருச்சுங்க. இங்கே நிறைய சீஸ் எல்லாம் வச்சுருக்குறாங்க. நம்ம வந்து டேஸ்ட் பண்ணிலாம் பார்க்கலாம். நானும் போய் தான் சாப்பிட்டு பார்க்க போகிறேன். இங்கே பார்த்தீங்களா, இதெல்லாம் வந்து ஃபெனுக்ரீக்கில் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது நம்ம ஊர் வெந்தயம்னு நினைக்கிறேன். வெந்தயம் தானே சொல்லுவோம். ஸோ வெந்தயத்தில் சீஸு அது மாதிரி நிறையா டிஃப்ரெண்ட் இது இருக்குது. இது பார்த்தீங்களா ஆர்கானிக் பியூர் கோல்டு. வெந்தய சீஸ் நல்லா இருக்குது. அந்த வெந்தயத்தோடைய ஃப்ளேவர் இருக்குது. எனக்கு வெந்தய சீஸ் பிடிச்சிருக்கு. But how do you make cheese? We start with milk. That can be cow milk, sheep milk or goat milk. And we put it in tubs like you see over here. Then we heat it up to about 28, 29 degrees. And that's a really important temperature for this liquid. This is called rennet. Most of the time this rennet comes on the stomach of a baby cow. But the rennet that we use is made out of enzymes. So that's why most of the cheeses in the store are vegetarian. We add this rennet to the milk and it makes the milk real thick, like a pudding. And that is why we have to rotate it nice to cut it open again. And after half an hour in the tub, you will see that the milk has separated into two parts. About 10% curds and about 90% whey. We only use the curds to make the cheese. So with 10 liters of milk, we can make 1 kilogram of cheese. The whey is basically a waste product, but some companies use it to make protein shakes or energy drinks, and we use it to make our beers as well. So after the curds and the whey flows out of the tub, it will end up in molds like this, where the curds will stay inside, but the whey will float easily because it holds the bottom. Then we will lay it down under this press bench over here, where it stays for about 2 to 3 hours. And once it's all compressed, this is the result. It already looks like a cheese, but it's not quite done yet. And that is why we moved it over to the salt bed over here. And the salt bed is 80% water and 20% salt. And it's really important for the conservation and the flavor of the cheese. The cheese stays inside the salt bed for 24 hours. And after 24 hours, we will let it dry on the shelf. And once it's all dried up, we'll add a wax layer around it to make sure no oxygen is touching it. And it gives a little bit of protection as well. I think most of you are familiar with the wax layer. But it's the uneatable layer that protects the cheese. Most of the time it's like this darker yellow layer. It's just a really thin layer, really easy to remove with a slicer, for example. And underneath you will find actual cheese which you can eat. But always make sure to cut it off. So after adding on this wax layer, we will let the cheese rise on the shelf, and when it stays here for what 4 weeks to 4 months, it's a young cheese. 6 to 10 months, it's a middle-aged cheese, and 1 year and older is an old cheese. The oldest cheese that we have in the store are about 1.5 years old, but the one I got over here is 3 years old, and you can hear it's a really strong cheese. You can still eat it. It is really crumbly and really soft. But you can also boil it if you would like to. I don't know if everyone can see it, but a colleague of mine was giving me the demonstration over here. And he missed the pole and ended up on the ground over here, and the cracks are everywhere. It's unbelievable how strong his cheese is. Cheese crazy. This cheese is crazy, yeah. So, in the store, the cheese are luckily a little bit softer, and we also have a lot of different flavors, like the original Gouda young cheese, herbs and garlic, cumin, truffle, green pesto, whatever you can imagine. Basically how we make cheese over here in a nutshell. Do you guys have any questions about the process or anything?
Yeah. Why that cheese is so strong until It's so strong. It's 3 years old. 3 years old. I'll eat it. I'm 3 years old. How old are you? 7, yeah. It's half your age, this cheese. Do you want to feel how hard it is? Yeah. It's a little heavy. You feel it? It's just because it ages, it gets older, it will become really hard.